molweni. Sanbonani, good morning. Goeiemorgen. Sijabula kunibona la ekhaya. Ayikasebenzi sezawusebenza. Yabona. Siyavuya ukubanana apha ekhaya, siyanibulisa. We are a portfolio committee from Parliament. Si portfolio committee esuka ku parliament kazwelonke. Portfolio committee abasoma business labancane. We are the portfolio committee for small businesses. National Assembly has got 400 members. Iparlamente kazwelonke, National Assembly inamalungu ayi 400. The 400 members are from different parties. Lo malungu ke asuka kumaqela ahlukahlukeneyo ezopolitiko. Then a parliament is nama portfolio committee all the departments. In parliament we have portfolio committees for all the departments of government. So msebenzi we portfolio committee is to do oversight ku department. The job of the portfolio committee kukongamela amasebe ngamasebe kahulumende. I just want to check amongst yourselves if we do have a ward councillor of this area. Bendikhalela ukuqonda ke apha phakathi kwethu uba ngabe ukhona na uceba wale wadi. Okay. Yeah, but I attended the meeting. Yeah, attended the meeting. Okay, it's fine. Koqala, we would like to apologize. The venue has been changed during the night. Our meeting was supposed to start at 10 o'clock. Okokuqala nje sicela uxolo ngoba kuye kwatshintshwa indawo yokubambela inhlanganiso itshintshwe ebusuku bekufanele basiqalile ngo10. We're supposed to be at the civic center. Bekufanele kuba siye sabambela inhlanganiso e-civic center. So I will request all of us to stand up so that we start with the national anthem. Zawucela kuba siphakameni sonke sizokwazi ukuvuma umhobe wesizwe. Ke sicela tata bathula iminqwazi. Thank you. May be seated. Siyabulela singahlala phansi. As I've indicated that we are a portfolio committee on small business, we are bringing a bill before you.
Njengoba senditshilo ke siyiportfolio committee kwisebe zamashishini amancinci sizise umthetho oyilwayo kuni. Before we proceed, I would like to introduce my team. Ngaphambi kokuba siqale ke ndicela ukwazisa eliqela lam ndihamba nalo. The portfolio committee is composed of 11 members. Le portfolio committee phambi kwenu inamalungu ayi-11 ali-11. 6 members are from the ANC, Amathandathu kuwo asuka kumbutho we-ANC, 2 from the DA, mabini asuka kwi-DA, 1 from the EFF, linye kwi-EFF, 1 from Inkatha Freedom Party, linye lisuka kwiNkatha Freedom Party, and then 1 from ATM. linye elisuka kwi-ATM, The other one is from Al Jamaa. elinye ke lisuka kwi-Al Jamaa. So here as the portfolio committee, we are working as a team and as a collective. Sile portfolio committee ke sisebenza sonke futhi siyasebenzisana ngokumanyeneyo. So today we have bring parliament to the people. Namhlanje ke sizise iParlamente eluntwini. Lasikhona khona la kuse National Assembly today. This venue here is like our National Assembly. So we're going to apply the rules of the house. Sizawusebenzisa ke la mithetho isebenzayo eParlamente. And I will request my colleague to outline the objectives of the bill to you. Ndizawucela ke ugxa wam anicacisele ngeenjongo zalomthetho sihlomelo uyilwayo. What we are here for is to hear from you. Into esizise apha ke kukuba sizova kuni. We believe you have received the documents. We requested them that they be printed in our mother tongue. Siyathemba ke ukuba niwafumene lamaxwebhu. Siye sacela futhi uba abhalwe ngolwimi lomthonyama sizokwaqonda sonke. What we need from your good self is to input the objectives of the bill. Eyona nto ke siza kuyicela kuni ukuba nibe negalelo ngezinjongo zalomthetho sihlomelo uyilwayo. So I will hand over to my colleague to outline the objectives of the bill. Thank you. Ndizawunika ke ugxa wam ukuze anicacisele ngezinjongo. I'm sorry, introduction. Ndicela uxolo ke sizawuzazisa ngoku. Molweni. Igama lam ndinguBabalwa Mathulelwa. Ndingowalapha eEastern Cape, ndizalwa pha eMatatiyela. Ndiseva kuNational Assembly phantsi kwayo le committee ye small business development. Enkosi. Molweni. Igama lami ndingu Lorraine Lubengo. Ndibuya lapha eLimpopo. Ndiseva kuleyi committee ye small business. Ngiyabonga. Dumelang. Le kae? Leina la ka ke Itumetsi Bridget Thomelang, ke tswa ko Northwest Province, ke member ya portfolio committee ya small business development. Ke a leboga. Molweni, good morning. Goeiemorgen. My name is Jan de Villiers. I'm also a member of the Parliament Committee for Small Business Development. Thank you. Inkosi. Goeiemorgen. I want you to put a vavavoom when I am greeting. Goeiemorgen. Thank you very much. My name is Hein April. I am from Gauteng, from a place by the name of Boksburg. Now, every time I say Boksburg, I think about the box. You know, the box are winners. So I'm a member of the portfolio committee, and I'm a member of good standing of a party on somebody's head here somewhere. That can. Thank you very much. Molweni nonke, ngabelang
Ngo Faiz Jacobs, Member of Parliament for this committee. I'm very happy to be in Tata, and we brought Cape Town weather to you also. Sanbonan. Ninja. Siyaphila nathi igama lami nguthokozane owakamyeni Sibongo ngivela eKZN ngiseva ke kule committee esingalo la namhlanje ngiyabonga. Sanibonani. Igama lami inkosi Bhekizizwe Luthuli waseMthwalume eKZN useva kulona leli committee ngiyabonga. Njengoba sebezazisile bonke ngamagama abo bangamalungu wale committee bazise lo mthetho sihlomelo uyilwayo kuni. Angazithuli ukuthi ngime bani. Ngime Violet Sowela from Mpumalanga, the Rising Sun. Mina ke njengoba beningezazisi ngumama Violet Siwela ndisuka eMpumalanga. Ndingusihlalo futhi kule committee. Greetings again, Bulweni Nonke. I'm going to take you through the bill and explain the key aspects of the bill. Ndinibulise kwakhona ndizawucacisa ezona njongo ziphambili zalo mthetho sihlomelo uyilwayo. But maybe you should give us a round of applause for being part of this meeting today. Mhlawumbe ke ngasikhwabela ngoba sibe ngenxalenye lenhlanganiso namhlanje. It's great to be here in Mthatha, and this is one of more than almost 20 districts that we're visiting as this portfolio. We've gone to 5 provinces, and we are happy to be in Eastern Cape. Silapha eMthatha ngoku Mthatha lowo inxalenye ngezithili esesizihambele kulizwe lonke sisuka nakwemanye amaphondo njengoba silapha nje. Today, as the chairperson say, we in a parliament public hearing, and it's important that we respect each other and we hear the voices of our people. We are discussing the National Small Business Amendment Bill. Njengoba besethile usihlalo ngaphambili namhlanje siseparlamente kwaye ke xa kunjalo kufuneka sonke sibambe umthetho waseparlamente koko sihloniphane ngoba sifuna uva izimvo zomuntu wonke lapha. I can also tell you that you are live on Parliament TV, so tell everybody that you are on TV in Parliament today. Ndingathanda unazisa kwakhona ukuba nizawuvela phaa kwi-TV yaseparlamente uchannel 408 ningabathumelela ke nabasemakhaya uba banijonge kulaa TV parliament. So you must wave to the people on the TV. Nabo ke ningababulisa abasemakhaya. Okay, let's get to serious business. There is 2 ways to make submission today. Once I finish explaining the bill, you can make oral submission, meaning you stand, you raise your hand, and then we identify 10 people at a time, and then you provide oral submission where you give your name, your surname, the area where you come from, or the organization that you represent, and indicate if you support the bill or not. Zimbini ke indlela zofaka amagalelo kulomthetho sihlomelo uyilwayo njengoba silapha nje ningathetha ngomlomo abo ke bazawuthetha ngomlomo bazawuphakamisa izandla baze bakhonjwe bazowuthetha apha ngaphambili kwezi zitulo zibekwa apha xa besenza lonto ke umuntu uzawuzazisa igama lakhe atsho uba uyawuvumana okanye uyawukhaba lo mthetho sihlomelo uyilwayo abe sezithona izizathu zakhe ke. The second way of making submissions, if you write a submission and you submit it to our colleagues here from the secretariat or committee section, please indicate, colleagues from committee section, please submit if you want to give written submissions to them. Indlela yesibini ke esingenza ngayo ukuba sibhale phansi izimvo zethu namagalelo wethu sawugqiba siwabhalile siwanikeze ogxa bethu kwelacala bazawathatha bona bawaqokelele aye eParliament. So we are wanting to get your inputs on the Small Business Amendment Bill. It is the yellow sheets that you have that we've shared for everybody. Sifuna ke amagalelo wenu kulomthetho sihlomelo uyilwayo wazamashishini amancinci ngalamaxwebhu amthubu kwanayelo eniwanikweyo mhlawumbe abanye bazawube phethe namhlophe.
So the first main aim of this bill is to merge the three entities, Cooperative Development Bank Agency, CIFA, CEDA, into one. Enye yezona njongo ziphambili ke zalomthetho osihlomeliweyo kukudibanisa amaqumrhu amathathu ebencedisa ngezimali kumashishini amancinci iSEFTA, iCPDA neSEDA. The aim of this merger is to serve our people better, because in the past people used to have separate applications. If you wanted support for the cooperatives, you had to go to the Cooperative Development Bank. If you needed financial support, you had to go to CIFA. If you needed marketing and business plans, you had to go to CEDA. Now with the new bill, you will get one-stop support and improved services for our people. Ngaphambilana ke xa ufuna inkxaso kwishishini lakho ubusiya kulamaqumrhu ahlukahlukeneyo mathathu, mhlawumbi xa ufuna uxhaswa ngemali uye kwiSEFTA, kanti xa ufuna futhi uxhaswa ngezimali zokuphuhlisa ishishini lakho uye kwibhanka yokopolotyeni, kanti ke xa ufuna uxhaswa mhlawumbi ngezinto ezingeyomali uye kwiSEDA. Kodwa ngoku into eza kwenzeka kulomthetho osihlomeliweyo kukuba zontathu ziqukiwe zaze zaba liqumrhu elinye. Ngoku uzawuncedwa kwiqumrhu elinye, awuzuhamba ufaka izicelo kumaqumrhu ngamaqumrhu ahlukahlukeneyo. So the bill proposed the merger of these three into one. It will be SEDFA, and that's where you will get both financial and non-financial support, and hopefully it will be decentralized to be closer to the people so we can give more improved access to finance and non-financial support on small business. Ngoku ke sithetha nje lamaqumrhu mathathu adityanisiwe aliqumrhu elinye lisawubizwa ngokuba yiSEDFA. Into eza kwenzeka ke ngoku kukuba uzawufaka isicelo sakho noba ufuna uncediswa ngemali okanye ufuna uncediswa ngoncedo olungezozimali, kodwa ngoku uzawuya ku-ofisi enye. Into esiyinqwenelayo ke kukuba ibe khona kumaphondo ngamaphondo, nakwiidolophu ngedolophu, nakwizithili ngezithili, ukuze ibe kufutshane ebantwini. The second main aspect of this bill is to establish an office of the Small Enterprise Ombuds Service Bill. Enye ke injongo yesibini yalomthetho osihlomeliweyo kukusekwa kweofisi kanozikhalazo oza kunceda kwisebe lezamashishini asemancinci. The Ombudsman Service will be like your CCMA for small business. It will be your champion. It will be protecting you from bullying tactics, from big business, and also from government. Those that are not paying you on time, those that are treating you badly, those that are not doing fair trade practice. This Ombudsman will now protect small businesses. Lono zikhalazo ke uza kukhusela osomashishini abasebancinci, ebakhusela koongxowankulu abathi ngamaxesha amaninzi bantlokothise okanye oosomashishini abasebancinci. Uzawubakhusela futhi nakurhulumente, kuba bayazi abanye mhlawumbi xa befuna ukubhatalwa urhulumente befake invoice kudla ngothatha ixesha. Lono zikhalazo ke uza kunceda kwizinto ezinjalo. Uzawufana nje ne-CCMA kubasebenzi xa emele osomashishini abancinci. This ombudsman will ensure that they have your interests at heart, they will protect you, they will investigate, and will also provide dispute resolution mechanism for small businesses and cooperatives. Lono zikhalazo ke njengoko ezawube unceda nina uzawube esombulula imbambano ezikhoyo, anincede futhi ukuze nilungelwe kumashishini wenu amancinci abe ngumthetheleli kuni. The third aspect of the bill is the bill seeks for the minister to provide a list for unfair practices that will be prohibited. So if we're selling food that is bad for our kids, if there's investigations of irregular and unfair trading practice, this bill will cover all of those things. Enye ke injongo yalomthetho osihlomeliweyo kukuba umphathiswa enze kuphandwe kujongisiswe kakuhle kuhlolwe izinto ezithengiselwa abantu bangathengiselwa izinto ezibolileyo ezinokubalimaza. This bill will also assert your rights as small business and cooperatives. You have a right to trade and transact freely. You have a right to clear business contracts. You have a right to reasonable payment and also interest on late payment. You also have a right to have information disclosed, and we will keep big companies and government accountable.
Kwakhona lo mthetho sihlomelo uyilwayo njengokuba uzakukhusela nina uza kugxininisa futhi nakumalungelo enu njengosomashishini abancinci. Ninelungelo lokubhatalwa ngexesha, ninelungelo lokuqhuba ushishino lwenu ngokungenamiqobo. The fifth part of the bill is to ensure that the definitions of small business is reduced from 4 definitions into 3. The 3 new definitions will be micro, which is informal, small, and then medium. Enyeke injongo yesihlanu ukwehlisa ezingcaciso bezininzi zamashishini amancinci zibe ntathu kuphela ibe yi-SMME ukuthi amashishini amancinci amashishini asakhulayo. The last and final part of the bill is to align this bill to the constitutional requirements of our country and our constitution. Ukugqibela ke enye injongo yalomthetho uyisihlomelo uyilwayo kukuba uhambelane nomgaqo siseko welizwe. I hope my small explanation will help you to understand the bill, and now we invite your inputs as small businesses to give us feedback as this session. I once again hand over thank you for your kind attention, and I hand over to the chair. Ndiyathemba ke nengcaciso imfushane endiyenzileyo iza kunceda niziqonde kakuhle ezinjongo zalomthetho sihlomelo uyilwayo nizokwazi ke ukufaka amagalelo enu kwezi njongo besithetha ngazo. Ngoku ke ndinikela kusihlalo kwale ndibano. Thank you, Whip. I believe the summary will assist you. Ndiyathemba ke ukuba esishwankathelo besenziwe ngugxa wami apha siza kuninceda. From now, we'll invite hands. Kusukela ngoku ke sizawucela abafuna ukuthetha baphakamise izandla bazochongwa. Each round will have 10 people. Kumjikelo ngamnye ke sizawuba nezandla ezilishumi. And when you arrived there, you must mention your name. Ukufika kwakho ke apha ngaphambili uzothetha sicela uqale uzazise ngokwegama lakho. And Three minutes. Sizawuthetha ke imizuzu emithathu njengoko eParliament sisebenza ngemithetho umuntu ngamnye uzawuthetha imizuzu emithathu. Ungashaya ima preamble ungena endabeni. Xa uzothetha apho ungaqala ugwegweleze uthethe ezinye izinto vele uthethe ngqo. Can we keep quiet, please? Stella order.
Asithuleni because we want to start now. We must listen to the speakers. It will assist us. First speaker, you can start. Siyatime la uma jikisa lento ngikhomba ukuthi isikhathi sakusiphelile. Uloyis Tule, please. You may start. okabani Diqale oh igama lami nguLoyiso Kanhlwana osuka pe KSD or KSD Business Council apho ndisuka khona suka eMthatha. My name is Loiso Ivana. I'm from KSD. I'm standing here for KSD Business Council. I am from Mthatha. Thank you. Do I accept a bill? I support the bill. But ndifuna ufaka nje input kwindawo ezithile kwi-act not kwi-memorandum. I want to insert a few sections in the act and not in the memorandum. Right, the first one, composition of the board. Okokuqala ke ukusekwa kwebhodi. Right enough in section 2, that is section 16, subsection 2. Ndiyacinga into yokuba if mhlambe singa specify city rectors, at least In section 2, subsection 16, I think that the board of directors, at least 9 of the directors must be from different provinces. right. Secondly, board committee. Okwesibini, ikomiti yewadi. Right, if we can add upper to section 17, kufakwe subsection E. Apho ezawujongana kuthiwa, let's say there's a committee, a business committee. This business committee, ibe non-executive directors, at least about 3. In subsection 17, E, there should be a committee, maybe a subcommittee that would be representative with non-executive directors from the business committee. Primary responsibility yayo, mna ndicinga into yokuba kuyo i-act le, kakhulu mna kuthethwa business development. But ayikho i-committee ezawujongana ne-business development. Its primary objective should be to establish a committee that will be looking after small business development. And enoba i-oversight committee. Kwakhona ingaba ke ikomiti eyongamelayo. And then late appointment of ombudsman and deputy ombudsman. Section 17F, subsection A. The one that talked about the establishment of an ombudsman and his deputy is section 17, subsection A. Mna benzawuthi makungafaka legal training kuqala, makufakwe umuntu oyaziyo ibusiness. Ekugqibeleni kufakwe legal, because ngoku kuzawuqashwa iombudsman
ejongene nemthetho engajongananga nebusiness ngoba ibusiness isebenza njani na. My suggestion would be that let us not prioritize a legal person first. Let's first appoint somebody who knows or who has a knowledge about business, and then lastly, we should appoint somebody as an ombudsman who knows the law. Right, siye ku section receipt of complaints. Siye ke kwicandelo lokungeniswa kwezikhalazo. Subsection 2. Icandelwana lesibini subsection 2. Subsection 2 uthi umuntu uzawunika i-notice but akakhuli athi after unike i-notice laa muntu uzomripota ithini i-procedure uzawuxelelwa na into yoba nanko ubani uzawunika i-notice ngento ethile akwazi ukuresponda before kungene kuzo zonke izinto zithetha nomthetho. This subsection says somebody is going to give a notice, but it doesn't expand to say when this notice has been given, how much is the time period after that notice has been given, what procedures will be followed in order to resolve that dispute. And enye into akuthethwa into kuba kuthiwa uzawuzisa i-complaint to ombudsman. Ombudsman uzawukhupha a document apho uzawubhala khona zonke izinto ongazithandiyo ezenzekileyo kuwe. But yonke loo nto leyo ombudsman uzawujonga the legality yale document uzenayo. If ungathiwa uzawucelwa u-legal aid a-assiste umuntu ongakwazi ukubhala i-complaint. And also it says here that you will submit a complaint to the ombudsman, but it doesn't say who is going to help the business person who may be illiterate and cannot write down this complaint. So my suggestion would be that the legal aid should be able to assist the small business person who needs to submit that complaint. Yo, ininzi le nto yam. Xolo. Yokugqibela le kuba kuthiwa mandiyeke. Investigation. Apha ku section 17 I subsection B uthi a significant number of small enterprise, but mna bendirhalela into yokuba ibuthetha go small i-land number yabantu abacomplainayo uzawutsho njani into yokuba abantu abayi-5 small abantu abayi-6 akho nto ichazayo. But if sithi if stakeholders, that is the chambers ezikhoyo, they are reporting into yoba sinale problem. If Eastern Cape, Eastern Cape, these are the problems esinazo, zikwazi ukuthathwa as a collective, not kuthiwa sizawujonga bangapha abantu. If abantu abazileyo bayi-4 abanye abazukuza. Section 17I talks about the number of complainants, but how are you going to determine the number if it's a small number or it's not a small number? My suggestion would be that the business chambers should collect those complaints and submit them as a collective. Sibongile baba, isikhathi sishaye kudala ngikunikeze nje ithuba because you were the first speaker. Thank you. You may also do a written submission if you feel you still have got something and hand it over to our table there. Thank you so much. Next. Chairperson, Let me greet the chairperson of the committee. my name is Mosul Matikinga. Ndiphuma kula ward ya ward 4. Igama lami What? Mosuli Matikinga. Musuli Matikinga. I'm from Ward 4. Ndisuka kula ndisebenza as a ward committee khona. I am a member of the ward committee there. Yes. Oh, bekuthiwa ungabuzwa questions. Thank you very much. Mna ndifuna ukuthethela i-business, small businesses. In fact, abantu abangenazo indlela zokuqala zokuregisterisha i-businesses zabo. I am talking on behalf of small businesses, people who have no means to register their new businesses. Banitsi abantu abanezakhono zokwenza ilentuka imisebenzi yezandla. Banitsi nabakwazi ukwenza izinto ezisetyenziswayo kodwa ngumuntu wonke. Ndibahalele into yobana bangaske bangafumana indlela yobana ba-recognizewe
njengabantu abangaze beze noqoqosho okanye banyuse uqoqosho kwindawo zethu. There are a lot of people who can use their hands. There are a lot of people who are talented in various things. I would like those people to be assisted so that they can help grow our economy. Ne poorness yabo ke endiye ndiyayiqaphela into yobana aba bantu bayanida into yobana babe nenkxaso abazifumanayo kumasebe karhulumente la amane ukuvakasha kodwa ukuza kwingingqi zethu. I've also observed their poverty, and I've observed that these people would need assistance from different government departments that normally visit our areas. Abo bantu ubunitsi babo ke abana confidence ukuza kwezi nkqubo zikarhulumente for into yobana umuntu akwazi into yobana abe uyaziqalela into yakhe ngoba esiva into yoba kuyarejiswa kule ndawo okanye angawurejista kule ndawo afuna urejista kuyo okanye kwiindawo ezibekwe lo mangazirejistarishe kuze abantu iibhizinesi zabo. Most of these people that I'm talking about do not have enough confidence to attend meetings like this, maybe forums from the government. They would know where to go to register their businesses and seek help to be assisted there. If you go around uyawabona bethengisa apha ezitratweni nakwizitrato zengingqi ngoku into entsha kwiingingqi zethu esihlala kuzo because umntu akanamsebenzi akafumani umsebenzi, there is no employment. So ndiyarhalela if kungayenzeka nyani kube khona abantu abathi gqolo ukukhangela kwabantu babathathe i-details zabo bathathe baziswe ngaphambili ukuze aphuhlise kwesisakhono umuntu seyisiqalile seyisenza. If you go around our areas, you find that they are selling their wares. Even where we stay now, they have started selling there. So my wish is that somebody should go around to register these people, take their details so that they could be assisted to start their businesses. Enkosi kakhulu ndiyayisupporta ibill. I thank you very much and I support this bill. Thank you. Next. Let me greet the house at large. Ngusongezo Mtshali lo. My name is Songezo Mtshali. Ngisuka apha eKSD kuWard 8. I am from KSD Ward 8. Ngu-chairperson we-business forum pha ewadini. I'm a chairperson of the business forum in that ward. Hayi bayitye yonke. Okwam nje ukuzama uzoxhasa lento ngethemba ngendlela eziza ngayo ibonakalisa noko umdla isinika umdla kakhulu. Kwi-experience esinayo ke amaphula anje adla ngokuza kakuhle but iwari yethu iba implementation. Xa ni-implementa lento xa ndijongile phana. The speakers before me have covered most of my points, but what I'm here for is to support this bill. What I've observed before is that these campaigns of this sort are normally coming out okay, but the implementation becomes a problem. Nifika kanye ngexesha i-local government yethu sizama urestructurisha how we manage our SMMEs operation. You come at a time when, as a local government, sizama ukulungisa indlela esisebenza ngayo. I-business forums esinazo ngoku zi-originator from a ward-based ukunyukela. The business forums that we have now originate from the bases in our wards going up. Ndichukunyiswa ngo-2.9. Uclose pha ku-2.9 othi umdla wami singase ngandinika nje i-time frame sizojonga because ekugqibeleni kuyo yonke lento esiyenzayo we need to align yonke into esiyenzayo to be aligned with the amendment bill. Eyam i-concern is ingase ngafumana nje umlinganiselo but as from now if yonke into ihamba accordingly so that when we're restructuring what we're doing sibe sure that we're aligning it with this amendment bill. I'm touched by section 2.9 where I would like us to be given a time frame because we need to align whatever we do in these amendments with this amendment bill. Xa ndiza kwehla ndicela ubulela nje lamaqumrhana xa isenzeka lento sisupportwe kakhulu apha ekuhlaleni nguSida noSifa. Now that meeting on izobadibanisa hopefully abalahlwa outside baya cooperate kulento basupporte kakhulu bayafuna nje basibaqhwabela izandla.
In conclusion, I would like to applaud these entities. We have been supported in our region by SIFA and SIDA. Now that we are saying we're going to merge these entities into one, I hope that we're not going to throw them and leave them outside, but they will be really incorporated into this one new entity. Okugqibela iyancomeka kakhulu indawo ka-ombudsman. I think yona uzosinceda kakhulu. Esicinga fanele lokho ngasincedisa kwizinto noko ebezingami kakuhle ezinto nokwenza nobuqhophololo. Sicinga fanele nayo lena ngasincedisa if implementwa ngendlela right. Lastly, I would like to support the establishment of the ombudsman. I think that the establishment of that office will help us in things that normally include corruption. Otherwise, I thank you. Ndinibuleleke. Thank you. Next speaker. Right. Bayawuthini ngithoka kakhulu. Ndiyabonisa. Uvuyisile Nhlabathi lo I greet you. My name is Vuyisile from Nhlabathi. the Eastern Cape Chamber of Business. I'm from the Eastern Cape Chamber of Business. We support the bill. Lo mthetho uyilwayo siyawuxhasa. I-concern yam is the measure. SIFA eyedwa turnaround time sometimes exceeds 12 months before participants imali ebantwini. I'm concerned yokuba ke ngoku once there's this big measure, small business will suffer more. My concern therefore is this measure of these entities. SIFA alone, their turnaround time is 12 months. Ingxaki ke ngoku ukuba xa ngaba iSIFA le ithatha inyanga ezi-12 iyodwa kuzawuba ngakanani ke xa sezidityanisiwe. We are victims of unfair business practices. Singamaxhoba ke wendlela yokuqhutywa kwamashishini engatshongo khona. And as long as the municipalities are not involved in terms of enforcing the bylaws, we are still going to suffer. Singamaxhoba ke kwaye oomasipala ukuba ngaba ababandakanyeki ekuhambiseleni phambili okanye ekunyanzeliseni imithetho yabo siseza kuqhubeka singamaxhoba. Ndifuna ukuthi something has to be done in terms of seeing to it that the bylaws are enforced. I want to say makwenziwe into ukuqinisekisa ukuba imithetho kamasipala iyanyanzeliswa. Even here in Amtata, there are visible apha edolophini illegal practices and the municipality is not doing anything about that. Kwalapha eMthatha kanye kukhona into ezibonakalayo ezenziwayo ezingekho mthethweni kwaye umasipala akenzi into ngalonto. If we can't protect the small business in these activities, there's serious corruption here. Serious corruption here. Because those people who abenza as illegal activities, they've got heaps and heaps of money. And they say, yes, but now drugs up. There's nothing happening. Nothing. We always have meetings. Please protect the small business from these illegal activities. Siyabazi ke aba bantu benza izinto zingekho mthethweni siyababona bezenza aba bantu banemali eninzi kakhulu siyacela ke kuba kukhuselwe amashishini ethu. Baziwa namapolisa, but there's nothing happening here. Unfortunately, there's nothing. We always sit in these forums, talk about these things, crime prevention, but there's nothing happening. And it's going on and going on and going on. And the victims are the young children, future generation, unfortunately. Even the South African Police Service is aware of these people. We always sit in meetings and forums discussing this thing, but there is nothing happening. Amaxhoba ke iba ngabantwana bethu abathengisela iziyobisi basebenzise iziyobisi ngenxa uthengiselwa ngabo. My plea is that let us address the problem. Please, let's address the problem. Isicelo sami ke kuba masijongane ngqo nale ngxaki. Ndiyacela something like that, those forums, abantu bakhupha abantu. We don't want that thing. We want stability here. But unfortunately, as parliamentarians, please protect us. Thank you.
We do not want to revert to activities like Operation Tutula, so that is why we are requesting you as Parliament to please assist us. Umphathi Nkubo. Chairperson. Umphathi Nkubo. Chairperson. Khuluma. Igama lam ndinguzolile Deyi. My name is Zolile Dei. Ndisuka eLusikisiki. I'm coming from Lusikisiki, Kwa Ward 12. Ward 12. Sizongena kule ndawo ifunekayo le ndize ngayo apha. I will go straight to the point why I'm here. Siyacela njengoba singalama farm. We are pleading as farmers. Siyacela igandaganda sibe negandaganda ezisiphuthuma ngexesha kuba silima i-green minutes. We need tractors, please help us. So kufuneka uba ngoJune sifaka ikhuba. In June, we must put a plow. Ngo-August sifaka umbona. In August, we put a seed for a maize. Kodwa ngoku asikawufaka umbona simile kuba igandaganda sinazo. But now we haven't plowed or plant because we don't have tractors. I-tractors zikhoyo owuthi umuntu 1.8 ikhuba. The tractors we have, the owners said they charge us 1.8 for the plow. I-disc athi 1.2. And then he adds the disc for 1,200. I-plant athi 1,000. The planting machine, he said 1,000 rand. I-spray athi 700. The spray Dibane at sibe loo mali. 700, you can combine then the amount. Asiholi ke imali esiyihola imali kaRhulumente sincebhezelo kaRhulumente iphelela apho. And remember, we are only earning peanuts from the provisions from government. Egqubeni sina 200 hectares. In Kubeni, we have 200 Nangaphezulu. hectares and more. Kodwa kuzolima i-45 kuphela. But only 45 will be planted. Amasimi alale. We don't plant where we need to. Mandibuyeke kukho abantwana esibabonayo besikolo belunywa bethenge izinto ekubona bathenge ko my friend. Let me come back now. There are school children who come from school having stomach aches because they buy something from the shops of the foreigners, my friend shops. Ko mina ndithengisela isikolo sakho nobuhlali mna. Me, myself, I'm selling for Nobhlali School. Neklinika yasegqubeni. I'm also selling in Kubeni Clinic Nelali ngokubanzi. and also the village. Kodwa kukabikho umuntu uthi alunywa ngoba ndithatha into ezifresh ndisebantwini. But no one have ever stomach aches from my products because I'm using fresh products. Siyacela ke inkosi zami kakhulu siyanibongoza. We are pleading, we are begging you. Okokuqala sicela into kokuba izinto uRhulumente bakazilandele xa enike umuntu kwenzela uba kubonakala uba baxhamla bonke abantu kungaxhamla abantu abasezidrophini kuphela batshone ezilalini siyacela. Please, the government must do the follow-ups when they giving this service so that not only people in towns are benefiting but also people in the rural. Kukho neenkukhu esizifuyayo. We're also growing the chickens, Kukho neehagu esizifuyayo. also the pigs, Kodwa kukho nto esixhasayo siyacela kuRhulumente. but we don't have support. We are pleading to the government. Thank you. I thank you. Buya baba Zolile. Awukasho ukuthi uyayisupporta le uyayixhasa. Khuluma lapha empopeni. Bazokubona ku TV yaseParliament. Ndiyisapota kakhulu kuba kukho abantu abazosimela ndiyayisapota. I support greatly because there are people who gonna support us. I support. Mandibulise kumbhexeshi wenkqubo. Greetings to the program director. Ndibulise kumalungu eParlamente. Greetings to the members of the parliament. Ndibulise nakuba thatha inxaxheba kule program. Greetings to the participants to this Mna program. ndingumayekiso uArchie I'm Mayegiso Archie apha KSD from Ward 14. in KSD from Ward 14. Ndizomela apha iSinengomso Cooperative. I'm here to represent Sinengomso Cooperative.
Kokuqala masitsho into yoba siyayixhasa olu hlome lomthetho luthethwa ngalo. Firstly, I must say I support the bill that we are discussing. Siyixhasa with iziphakamiso ezichaphazela intlungu ne-frustration efunyenwe zii-cooperatives in this area. We are supporting it, but we want to raise some issues that the cooperative faced. I-cooperatives in this area, they are on paper. We have got certificates, but they are not supported at all. Okopoletyeni apa bane certificate kodwa baxhaswa. Sibawela ke okudityaniswa ke kwa-SEDA, SIFA and CBDA. We would like this merging of CEDA, CIFA, CEDA. Kubangele into yokokuba i-cooperatives zifumane lula ukuxhaswa ngezimali by ezi institutions. I wish this can lead to the easy ways of funding by these institutions. Also, xa sifuna ezimali kwezi institutions, kune lot of papers and documentations and legal entities eziye zisimise singakwazi uyifumana le mali. Also, when we want the funding, there is a lot of paperwork involved that hinder us from getting this funding. Sicela ke njengoko kule purpose yale bill kuthiwa kuza kwakhiwa ibhanki ezijongene ne-cooperatives. As this bill is mentioning that there will be a bank focusing on these cooperatives. Nezawujongana ne-financial institutions ezincedisana ne-cooperatives. The one that will focus on financial institutions. Siphakamisa ke into yokuba ezi institutions zenze kube lula uba i-cooperatives zifikelele ekufundweni ii-programs zazo. We wish that these institutions will make it easy for those who want to apply to this program. Sixhasa nobukho be-ombudsman ezawuthi jongane nemicimbi yezikhalazo phakathi kwe-cooperatives ne-institutions. We also support the existence of the ombudsman so that everything can go in a smooth way. Lastly, we support the bill. Thank you very much. Okokugqibela support ibill, enkosi kakhulu. Thank you. Baba, Xolo tata. Tata Mayikis. ngicela uye le table le uyobanikeza igama le cooperative yakho. Go to the table. That's it. Next. Igama lam ndingu-Andiswa Vetini, My name is- V-E-T-I-N-I. My name is Andiswa Vetini, V-E-T-I-N-I. VETINI. Yes. Ndiphuma kwa-Ward 3. I'm coming from Ward 3. Ndizele i-entrepreneur business. I'm here for the entrepreneur business. Apha siyasokola singonobhizinesi abancinci beziphaza shop We are suffering as small businesses, spaza shops, because of my friend. because of the shops for foreigners, my friend shops. So thina bantu bamnyama okanye ndawuthini thina bantu balapha siyafadalala tu my friend. What can I say? Us as black people, we are suffering because of the foreigners shops. Because bona bayaxhaswa yinto esingayaziyo phofu. Because my friends' shops or foreigners' shops, they get support. I don't know where they get support. Yes. Okwesibini Second, urhulumente thina akasijongelanga liso the government is neglecting us because hayi siyahlupheka. because we are really suffering. Siyamcela ke urhulumente wethu asincedise nyani because siyayiva la point iyathetha ngegrant kuyo financial grant for a small business. Sorry kancane. Ngicela sibe silent so that laba ba capture they must be able to capture properly. Kungabi nemsindo. Thank you. Siyacela ukuba kuzole ukuze
ukwazi ukucapturishwa kakuhle. Enkosi. Qhubeka. Sicela uncediso kakhulu kwezi small business zethu because siyasafarisha. Siyacela, we are asking to the government that please, government, please help us. There's that point of grant. We really need that because we are really suffering. Yeah. Sicela umasipala wethu. We are asking for our municipality. Ajonge imithetho yakhe malunga nee-businesses. He must check his bylaws regarding businesses. Mvanje bebethunyelwa mabajonge kwezinye iziphazi uba ento zi-expirishileyo zikhona na. Recently, they were sent to check or to inspect if they are expired products. Bazibona kodwa abantu abathunyiweyo kuyankalwa mos niyayazi loo nto. They saw these expired products, but as you know, nothing have happened because there is bribing. Siyayixhasa ke ibill enifike nayo siyayibulela kakhulu. Simbonga nokhulumente ngoku mvanje nokiparlament yeze bantwini ayikukuqala separlament njenganamhlanje. Enkosi. We are supporting the bill. Thanks that the parliament is also here. It's not for the first time. Thank you. Thank you. Next speaker. Ngosolandelayo. Lo uthethayo nguNomarashiya Zuma Waterfall kwa Ward 3. The one speaking is Nomarashiya Zuma in Ward 4. Ward 3. Sorry, Ward 3. Omele Igwebintswelo Cooperative. I'm standing in behalf of Gwebintswelo Cooperative. I-cooperative esakhasayo engekaqalisi kwa ukusebenza isafuthuza ikhangela uba ingasebenza njani. This cooperative having started is still growing. We are still looking how we can grow this cooperative. Esiba phambi kwam besekuthethe umuntu omele i-cooperative. I-cooperative xa kufuneka zincediwe kufunwa i-documents ezininzi ni-endaphe nisima ningakwazi ukudlulela uba ningasebenza. As the speaker before me have mentioned that when we go to apply, there's a lot of paperwork involved that make us to stop, not to make any progress to start working. Siyayivuyela into ba kube khona i-ombudsman oza kumela nanezikhalazo esinazo, especially thina bosomashishini abasakhasayo. We are thrilled for the ombudsman that will be established so that we can get help as the growing businesses. Singugwebintswelo sithi istand onostand make baconsiderishwe bakhona onostand nasekuhlaleni abazithengiselayo ufumanise ukuthi umuntu beke istand sakhe pha kuba uzama ukuphila uchalilanga akana shelter. As Gwebintswelo, we are saying those people who are selling on the street must be considered. Some, they don't even have a shelter on top of their heads. Singugwebintswelo siyayixhasa ukudityaniswa kwalomthetho sihlomelo. As Gwebintswelo, we are supporting the merging of this bill. Enkosi. I thank you. Thank you. Go to the table. Next. Olandelayo. Igama lam ndingubongiwe Khal, My name is Bongiwe Carl. ndingwasisa Jonis, I'm coming from Sajonis. ndingumfama phaya. I am a farmer. Okokuqala mandiqale nditsho into yoba umthethwana lo uyilwayo siyawuxhasa kakhulu singamafama aseSajonis
kuba siyawubona into yoba ingathi uzawusincedisa kwezinye izinto. Initially, let me say straight that we are supporting this bill because we can see that it will assist us in some of the things. Amafama ke ebexoxa pha ngaphambili sele endikhavarishile kodwa ke andizungathethi. The farmers Siya- who come before me, they have covered some points, but let me say something also. Siyawurhalela into yoba urhulumente lo njengoba enayo ikomiti apha phezulu akhe abe nalo ikomiti naphaya emazantsi phaa koomasipala bethu angathathi abantu abangengabo amafama athathe abantu abangamafama abayaziyo ncakasana iingxaki zamafama uba zintoni kungathathwa umntu ipolitician umzekelo kuthathwa ipolitician kuthiwa mayihambe yofakwa phaa emafameni ibe ingazani nalimo. Since there is a committee like this, we will also ask government to have another committee on the ground, but that committee must be formed by people who are experienced in farming, not just politicians who do not know anything about farming. Singamafama siyawurhalela ukufukanywa ngurhulumente. We need the support from government. Umzekelo asinike iwadi zasePort St John C20 uba ewadini unika itractor A1 ayazi into yoba le tractor E1 isebenza kanjani iwasebenzela kakuhle na amafama ilali zonke ziyakwazi na ukulinyelwa yilo tractor urhulumente athe wayifaka kulo ward. Would like the government to make a follow-up. For example, in Port St. John's, we have 20 wards. If maybe the government give us one tractor per ward, please, government must do the follow-up to see if that tractor is used effectively and also is doing what it was supposed to do. Enye into ke siyirhalayo singabantu basePort St John's uthetha ngendlela yami. Enye into siyirhalayo singabantu basePort St John's sirhalela ukuprocessa izinto esizilimayo. Siyarhalela ukuvelisa ngoba umhlaba wethu ungumhlaba otyebileyo siyarhalela futhi ukuvelisa ngokwezinto esizifuyileyo umzekelo senze ipoloni yonke lanto yenziwa ngenyama siyarhalela ke ukuba nepack house phaya ePort St John sikwazi ukubeka izinto zethu ngendlela efanelekileyo ukwenzela into yoba nomuntu osuka kwelinye iphondo ayazi into yoba uzawuzifumana phi izinto zasePort St John's. Asifuni ulimela nje abantu basePort St John's okanye abantu base-OR Tambo sifuna ukulimela nokufuyela wonke umuntu walapha eMzantsi. Enkosi. We would like the government to help us so that we can grow our business, to do things like balloons and other things so that our work can be broadened around the world. Thank you. Next. Olandelayo. Ndingumamfaniseni Matikita. My name is Mam Fansen Matikita. Ndisuka enyandeni elibode. I'm coming from Libode in Nyangeni. Ndingunostand. I'm having a small business on the street. Mandiqale ngokubulela lo mthetho uyilwayo. I thank you for this bill. Into ebangela uba ndiwubulele lo mthetho phaya ukuthengisa kwami elibode ndathengisa pha ngo-94. The reason why I thank this bill is because I started selling in Libode in 1994. Ndiyambona ngorhulumente uba uyeza kuthi ngelaa xesha wayekade engasondele ngekho kufutshana nathi. In that time, government was very far to us, but now I can see he's coming closer. Ndibulela izinto ezenziwa ngumasipala wasenyandeni apha kuthi ngoba sasikade singaziboni into azenzayo kodwa ngosiyazibona. I thank the Nyangeni municipality because we can see what they are doing now. Into ke ngosijoba sibona ostand endiqonda uba iyasisokolisa njengoba sibhikica sithengisela abantwana abafundayo sifuna baphumelele nabo babe yilento sifuna babe yiyo. As the small businesses on the street, we would like to say to the government, since we are helping children to make progress. Siyahlupheka ke phaya libode ngoba asinayo
iapile sisizithengisayo zinqabile sizozithenga apha eMthatha kude. Asinayo indawo imarket epha kufutshana nathi. Ngoku iyasisokolisa le nto ngoba sikhwela ngemali sizofika eMthatha le sizawuyibhikica ingekhoyo kwapha kuthi sithengisa khona. We are suffering because we are selling apples, but those apples we don't have in Libot. We have to come here in Tata to buy them, and we don't have money to travel. Siyakhalela kurhulumente lo weparlamente asibonelele kaloku kuthiwa yintoni le nto ithengisa yini nje market Would like, asibonelele ngemarket sibe nemarket phaya elibode ezizokwazi uba sithenge phaya sithengise ngoba noba sendigugile kodwa abantu abam bazawulandela kule ndawo bendikuyo. would like government to help us so that we can have market there in Libot, so that we can go and buy our stuff and sell them. Even if I'm not around, but my children, I want them to continue with this. Andizungena kakhulu ndizawungena kule nto kaSida no if abathetha ngayo ndifundanga mna nangxaki nozo zinto into ndifuna uzithetha. I will just be brief. I will talk about Sita and Eva. I'm not good in No masipala knowledge. wasenyandeni ngoba umasipala wasenyandeni sambona ngoSida uSida sambona ngomasipala wasenyandeni esizisele iambulela soba masihlale kule ndawo sihleyo. Ndiyambulela ke uSida noIfa lo mthetho upasiswa ndinqonela uba niwenze uphumelele ube impumelelo abantu bethu abasizobashiya bashiyeke bebhikica kakuhle. Yenkosi mhlale ngaphambili. I say thank you to the Sita and Eva so that our children can benefit. Enkosi mhlali ngaphambili Thank you, Chairperson, nekomiti yakho. along with your committee. Okokuqala, I must declare ndithi as NAFCOC Business Chamber we are supporting the initiative. Manditsho kucace ukuba njengo-NAFCOC siyalixhasa eli phulo. Let alone that, we got your invitation very late, only yesterday, from Economic Development Office here in Amtata. Uyeke nje into yoba ke isimemo sisifumene sisandula ukusifumana. There is a challenge here, and I quite appreciate your articulation of the objectives of the SEFA Bank. Kukho ucelomngeni apha kwaye The primary production here in Transvaal is agriculture and tourism, but that is neglected by the present government institutions. into esidume ngayo apha eSecape ukulima kodwa nayo le into ayikhathalelwanga ngabacandelo kakhulu. As a result, initiatives have been taken for the past many years. The first initiative was taken was SEZ, Special Economic Zone, which is non-functional, which is controlled in Port Elizabeth, whereas over is the OATA. We've got a concern in that. Sinesikhalazo kumbandela we-AEZ uba nayo ngoku ayisasebenzi kakuhle. Out of your section, we were quite appreciative the section number 112, which provides and gives minister an oversight on unfair practice. We can't quite appreciate that. It has not been there. Sayixabisa le ngongoma ithetha ngomphathiswa ikade ingekho ngaphambili izawusinceda. We do have these developmental financial institutions, but they are not people driven. We have got boards of these development financial institutions, which are driven by technocrats and politicians. West here in Amtata. They just imposed board members to us that were not used. I'm 42 years in business. Now things are not moving because of that. Whoever is a chairperson here should look into that and invite us as leaders. Where's with the old men that don't labat? As utata uNhlabathi ebetshilo siyafuna abantu abanjengayo babe khona kungalawuli kuphela abantu bepolitiki kodwa thina singakwazi ukuxhaseka.
I'm going to leave you with the latest research which has been done by Mr. Zamile Makibi, which talks about OR Tambo agriculture realities. Zamshiya nophando luka Mr. Zamile Makibi. It's spelled out there, the production here is 1.4%. Imveliso apha ngo-1.4%. That tells alone somebody is feeding a place which has got 1.6 million people. Ukusho ukuthi lo muntu wondla indawo enabantu i-1.6 million. That tells that SEFA has got the biggest challenge. Ukusho ukuthi uSefa unocela umngeni olukhulu. I humbly request to you, the authority must be delegated to the regions. Because most of these people at SEFA City, they are controlled in Johannesburg and Port Elizabeth. They are not controlled where poverty is. I'm not theorizing. I can show you first. I can send you what's happening on the ground. Ndiyacela ukuba igunya malinikwe abantu abafanelekileyo abakufutshane ekuhlaleni hayi abakude. Yes, we know most of the government officials have got long fingers. But if you are working with us as private sector, we can assist on that. Siyazi uba abanye abasebenzela urhulumente baneminwe emide kodwa ke uba nisebenzisana nathi singanincedisa kuloo nto. Lack of oversight of government program is a challenge. Ukusilela kokuvelelwa kweenkqubo zikarhulumente lolunye ucelomngeni. Consequences on that, it has been an optimal delivery of service and a diminished impact on the triple challenges that we have, which is poverty. Poverty is here. We mustn't theorize. Crime is here. Inequality is here. Every day in OR, plus minus 10, 11 people are dying. Sinamacelo omngeni amathathu qho kufa abantu apha eOR Tambo siyacela lento mayiqwalasele. What causes that? It's poverty. Intoni ebangela olwaphulo mthetho indlala. What causes that? It's planning in silos. By those words, I humbly request, I'm closing my books, we request on behalf of the business, whether hawker or never, organize us in early January, and in Daba, we present proper documented. We'll tell you exactly what is happening. Finally, address the challenge. We've got a problem of Eastern Cape Development Corporation, who's driven by politicians and technocrats. Thank you. Siyacela ukuba niyiqwalasele lento kubekho inhlanganiso yeindaba sininike inkcukacha ngezi zinto enkosi. Thank you. I evenly gave you more minutes. But thanks for the input because you were also coming up with solutions. Thank you. I think my round, Pelil. And then let's identify another 9 hands. You will be the first to speak. Uza kuba ngokuqala ke wena ukuthetha kodwa ngoku sawuchonga ezinye izandla. Same story. You can start, Mama. Ungaqala ke uza. Just check with her, ukuthi aka, is it not strenuous to stand so that you can lower the mic? Angakhuluma hlezi. She has no problem standing. Okay, thank you. May proceed. Mandithi ingqanga nenzebazayo ndingunoluntu Nyusane
Ndisuka kwa Ward 8. All Ndimel- protocol observed. I'm Noluntu Nyusani from Ward 8. Ndimele abantu abakhubazekileyo and also sine cooperative yabantu abadisabled ephaya eNorth Crest. I'm talking on behalf of disabled people, and we also have a cooperative here in North Crest. Ndimela ukuxhasa kakhulu lo mthetho niza nawo ndiza kucebisa into yokokubana sengangase kungathi kanti izawuphelela nje ekubeni banize. Sibethakele ke thina abantu baphila nenkubazeko kakhulu. Sithathwa I want to support this bill, but I would like to suggest that you shouldn't only come here with this bill, there must be follow-ups. We have had a challenge as people living with disabilities. apho sibetheka khona kwezi ndawo kuthiwa ziyafanda ufumanisa uba ngabukhubazekile uzawufumana loo funding uzawuthengelwa i-change awuyazi uba yenzani. Umzekelo thina senza umsebenzi wezandla phaa kulaa ndawo yethu, senza intsimbi, senza imibhaco, senza izihlangu, siyathunga. Uba sifake isicelo sizofaka eso sicelo uba ngaba siye safumana inyweba yoba sifumane kuzawuthiwa masihambe siyothengelwa. Ufumanisa uba ezi zinto sizithengelwayo ayizizwe ezisisebenzisayo thina. As disabled people, if we get funded by these entities, somebody buys on our behalf, we do not know what happens to the change. Also, our challenge is that whatever they buy for us is not what we need in our businesses. We, as disabled people, we have businesses where we do beadwork and also we do sewing. Ufumanisa uba kuthengwa the cheapest lesi thina singayisebenzisiyo ubona uba ngeke isetyenziswe nama. As a result ezo zinto ezo zi-end up ezihleli phaa zingasebenziseki. Thina funeka into yobana masibethe kwezi mali zethu zegrant urhulumente asinika zona siqephule ukuthenga material right for ukuba sithunge okanye uba masenze intsimbi. We find out that the material that they buy for us is not proper and we cannot use it in our businesses. So as a result of that, we end up using our own money, the grant that we get from the government, in order to buy material so that we can use it in our businesses. So ingase urhulumente ayijonge lento yokubana ezi ndawo zisifandayo zenze ulandelelo zilandelele into ba ingaba mhlawumbe okanye xa kuyothengwa izinto kuthathwe noba mhlambi babini kule project because sithi mos abayaziyo into esiyisebenzisayo. So awukwazi uve uthengelwe but ngenxa yoba uyaqhwalela okanye ukhubazekile uve ufumanisa uba nalapha engqondweni yakho uthatha ongathi ukhubazekile uthengelwe ezona nto zakhe za-cheap ubone uba ngeke umntu akwazi uzisebenzisa. We would therefore like the government to assist us in that when somebody goes to buy, maybe one or two of us should accompany that person. We do not want somebody to go and buy the material on our behalf. Because we are disabled, sometimes they think that we are mentally challenged as well. And also, lento yoba urhulumente engayilandeleli sike sabetheka apha safumana funding kwenye yendawo endingazokuyichaza. Akuzange ilandelelwe laa nto leyo as a result thina sa-end up abantu besithi into ebuhlungu tate yenzekayo yinto yokokubana njengoba sinala senta ephaya esibabalo kuyakwazeka into yoba sikhubazekile mosipha kufike umntu wegosa okanye umntu wezorhulumente afike athi kukhona into umthetho othi ngokunana imali iphumile so kucelwa into yokokubana manifake izinto. Into yokuqala bayenzayo kuba basibize bathi masifote ubone uba kuyafotwa nani kuhanjwe kuyonikwa abo bantu ezo mali ezo nina kusetyenziswa nje just ii-pictures zenu nemisebenzi yenu then umntu ayofumana ifunding ngathi. Because in our center there in Sibabalwe, because of the government not following up on their products, the people just come here, they take a picture of us, and they will go use that picture to receive funding. And we know that funding has been released, but we get nothing. Only the officials benefit from that funding. So siyacela kulo umthetho nenze i-follow up. Uba ngaba kukhona into emhlambi esiye sacela uncediswa ngayo, siyayicela into yokokubana ke kulandelelwe into yoba ingaba laa nto besiyicelile ifikile na and ingaba yile nto siyifunayo na.
In this bill, therefore, we would like to request that there must be a follow-up. If there is a funding that we received, there need to be a follow-up to make sure that whatever we requested is what we are get given. And once again, siyawuxhasa umthetho lo kakhulu. And once again, we support this bill. Ngicela uye lapha etebuleni. Amba uyobhalisa lapha. Want to make some follow up on those issues. Next. Next. Mandibulisa indlu yonke iphela. Let me greet the house at large. Igama ndingu Anele Okwafono, Port St. John's. My name is Anele Folo from Port St. John's. Ndimele uNako Mamthwa, ndikwangumlimi at the same time. I'm standing here on behalf of Ulako Mamtwa. I'm also a farmer. Amanqaku enza uthetha phezu kwambalwa nje qala mhlambi apha kule business. Lo mcimbi wokuba sincediseke njengosomashishini abasakhulayo ngale mcimbi wa online wokuregisterisha nokwenza into zoba compliant online uyancedisa kakhulu. But among the few points that I would like to raise, I would like to say that the support that we receive as small business people to apply online is helping us a lot. And but kuba khona amaxesha apho mhlambi uba stuck khona. But xa uzama ukuncedwa mhlambi uya kwezi offices sponsor abakwazi ukuncedisa because bathi funeka uzenzele online and we end up funeka uyokhupha imali kwipokothini ukuyoncediswa zi-consultants, of which is quite a challenge at some point. When we do these applications online, there are times when we get stuck and we have to go to the offices to be helped, and they tell us that they can't assist us. Therefore, in the end, we have to go and pay somebody who is a consultant in order to assist you. Okwesibini kulo njengomlimi kukho imicimbi yoba ka uapply umzekelo ndinomhlaba ekhayeni but lo mhlaba ulihlathi. Secondly, as a farmer, I need assistance because I have land at home, but that land has trees, it's a forest. So i-challenge endibanayo kakhulu kuba xa ndicela uncedo kuba nezinto ezininzi efuneka ndizilandele. Mhlawumbi umzekelo ezinye izinto udla ngokuthetha into yobana funeke ndibe ndingumntu omtsha, meaning ndibe ndina less than I think 32. I'm not sure ubilutsha luphela ndawoni, but funeka ndibe ndingumntu one-age ethile ukuze kube lula uba ndincediseke. So loo nto yenze ibe ngumqobo ekuzameni ukuphuhlisa mhlawumbi ulimo endifuna ulenza. Secondly, as a farmer, one of the challenges that I receive is that when I need assistance, I'm told of a certain age limit. I'm not sure, maybe it's about 32 years. So that challenges me because they say they cannot help me because I must be of a certain age in order to be assisted. And okugqibela, I think eyona nto sike ndayiphawula njengomntu oke olapha ekulimeni asisakwazi ukuba nembewu yethu njengabantu. Umzekelo bangaba ndifuna ulima, ufuna umuntu othenga imbewu. Xa ndibuya ndiyityala kwisizini landlani kwazi uphinde ndiyityale laa mbewu. Funeke ndiphinde ndihambe ndiyothenga kwakhona. Kanti kudala abantu abadala babexa ulinywa umbona bawuxhome siphinde siwulime nakunyaka olandelayo. The other challenge that I have as a farmer is that we as farmers do not have our own seed. When we plant this season, we have to get the seed for the next planting season. Whereas in the olden days, our forebears had their own seed. So bangaba ukhona indlela urhulumente anosincedisa ngayo ngakumbi thina kulo mhlaba wasemampondweni sikwazi uba nendlela oba sikwazi uzipreserve i-seed. Because even if uthe wanelakhi mhlawumbi afunisa umuntu unayo laa mbewu yakudala wayityala, because of cross pollination i-seed yakho iphinde ikwazi uba ifumane laa nto uba ingakuphinde ukwazi uphinde uyityale. So andiyazi mhlawumbi singancediseka kanjani into yobana laa nto yoba sithengisele imbewu ezokuvimbela imbewu yethu yesintu ingakwazi uphinde ikhule. Enkosi. I would like therefore the government to help us preserve our seed so that when we plant the next season, we have our own seed that we need to plant. We do not want to go and buy seed season by season. I support the bill. Thank you. Thank you. Next.
Ndiyabulisa umhlali ngaphambili. Ndingunomonde wakwaNundu eMqanduli. I Ward greet the 22. chairperson. I'm Nomonde Nundu. Nundu from Kanduli Ward 122. Nam ndiphakamela ukuthi ndiyamkela ibhili. Ndiyalibulela ithuba kakhulu esilifumene esilinikwa ngurhulumente. Ndizawuma okokuqala njengosomashishini omncinci. I stand here supporting the bill. I stand here also as a small business owner. Ndi-owna ishishini elincinci le-business ivenkile endayiqala ngo-98. I own a small business. It's a shop that I started in 1998. Yaqala ivenkile 1998 kodwa kwathi kusawufika abantu bangaphandle yacudululeka yaphela. The shop that I started in 1998 was doing well, but when the foreign nationals came, that business started to fail. Phinde ndayiqala futhi ivenkile. Into embike ngoyevele yenzeka kukuba kuvele umuntu wangaphandle azokubeka eyakhe ayibeke yakhe nge-structure apha exa kwesam kwabe kuphelile futhi. I re-established my business, but what happened now is that a foreign national came to build his own business just next door to mine, and then mine failed. Dinga kakhulu inkxaso evela kurhulumente. Eyona nto isitshonisa kakhulu tata into yoba thina asinayo ifund, asinayo imali. We need assistance and support from our government because our challenge is that we do not have any entity that funds us. Nkosi kakhulu kwelo cala ibhizinesi. Ndiphinde ndibe khona ke nakweli cala lwezolimo tata. Ndingumlimi wombona, ndingumfuyi wemfuyo. Siyasokola kakhulu tata kwicala lezolimo. Urhulumente ukhona into ekuthiwa nguntinga phaa kuthi esikade silima ngayo. Ngoku untinga akasafumani into evela kurhulumente lento ethi bekade sinikwe fertilizer, sinikwe imbewu, sinikwe namayeza okusprinklisha, sinikwe yonke into kodwa ngoku ayisekho loo nto. I also stand here as a farmer. We have a challenge as farmers in our area. We used to have an entity that was called Ntinga, and that entity was being helped by the government, but now we do not have any more support. We used to be helped with fertilizers. We used to be helped with medicines. I'm also a stock farmer. Ewe tata kulomcala wokulima tata urhulumente besithi ngole esele siphile ezimbeku nezinto kodwa besikhupha imali yetractor kuba asinayo itractor. Xa ulima ihectare yakho iza kwenzela into obana kufuneka ukhuphe 3.6 for ulima ihectare yakho eyi-1. Even though the government used to help us with seeds and with medicine, but we had to pay from our pockets in order to plow because the government didn't provide us with a tractor. Kulocala lezolimo ke tata bekade sinceda kakhulu urhulumente apha emfuyweni. Sinalantu bakuphuma amagosa ayotofela amabhula, siphuma amagosa ayothintela. Ngoku loo nto inqabile nayo tata. In stock farming, the government used to help us. They would send the inspectors in order to help us with our livestock, but they do not do that anymore. Sinekho ophu ke tata phayana pha eMqanduli singabafazi baka-transport. Sinekho ophu phaya abafazi ekuthiwa yiMqanduli Women in Transport. Nayo tata idinga assistance kakhulu kurhulumente. We also have a cooperative as women of Mkanduli. That cooperative also needs assistance from the government. Nkosi tata ibhili ndayixhasa kakhulu nkosi. I thank you. I support this bill. Ngicela naye make aye lapha abama cooperatives ambali lapha ngibhalisa. Molweni igama lam ndinguLetitia Nqetho. Ndisuka kwi-cooperative ebizwa Gugulendalo. Isentafufu kwiwadi yasePort St Johns. Gugulendalo. Greetings, my name is Kukulendalo. I'm from a cooperative. Kukulendalo. Port St Johns. I'm from Port St John's. Phansi kwe-Farmers Association yasePort St Johns. I'm also from a farmers association there in Port St John's. Siyayixhasa kakhulu ibill. We support this bill. Siyibona inhle. Sinethemba nathi kuyo. We have hope because of this bill. We see that it's going to work for us. Singabalimi ndingumlimi. Ndikhuliswe ngolimo ekhaya. I am a farmer. I grew up
with people who were farming in my home. ndafundiswa ngolimo ndafunda futhi izinto ezingulimo. My education was supported through agriculture. I also studied agriculture. Ndabuyela emhlabeni wasekhaya ndalima. And I came back home and I started farming. Umhlaba wethu mhlekazi mkhulu. Kodwa ngokwamandlana esinawo ndilima 2 hectares. We have a huge land, but because I do not have enough support, I only cultivate 2 hectares. Isebe elisixhasayo rural development ufike wasiphucula wenza ukuthi imveliso yethu iphucuke ibenhle kodwa ayisisi phaya phambili. The department that is helping us, Department of Rural Development, tried to help us, but the assistance that we are getting from them is not enough. Sine ideas ezinkulu nale employment enqabe kangaka besinganayo thina. We have big ideas. Even the challenge of unemployment, we could be able to solve it. Singazuqasha nje ilaborers singabaqasha no horticulturist. We were not going to employ only laborers, we could also employ specialists. Yes. Kodwa amasebe ebekhona sinethemba xa siva kuthethwa ngositfa. Kuba sizulile kulamasebe ebekhona sabuya singaphathanga nto. We have hope when we talk about this new entity, SETFA, because we sought assistance from the other entities that were there before, but we were not helped. Siyacela ke usitfa lo asijonge. Asenze sikwazi ukusupporta izibhedlela ezithathu ezisePort St John's nge-vegetables zethu. We request that SETFA should support us because we want to support the 3 hospitals that we have in our area. Sinazo ne-prison eziphayica kwethu ezondliwa zi-trucks ezivela eFree State naseMaritzburg nangaphaya kwamhlaba yalingana zizisa icarrot nespinach esisilimayo pha 10 kilometers away from the prison. We also have a prison in our area. That prison is supported by trucks that are coming from other regions, from the Free State, from KwaZulu-Natal. They supply the prison with vegetables like carrot, like spinach, the vegetables that we plant a mere 10 kilometers away from that prison. Siyacela ke naku ombudsman sinethemba kuye. We also support the establishment of the ombudsman. Sithembe ukubana njengabafuyi nabalimi simpha umphako wokubana phakathi kwezinto azozixoxa ibingaseke anganamandla asilwele ubusela. We give a mandate to this ombudsman as farmers that amongst the things that they are going to help us with, they must help us with stock farming. Stock theft. Siyabelwa kakhulu umhlale ngaphambili kuba khona into ekhoyo pha elalini kuthiwa sisikade kumke i25 yegusha zam by night zithengiselwa ifuneral parlors kube sisikade nje noba uyisemapoliseni ifike ifane nesasikade saselalini kungabikho kwanto ibuyayo iza kuwe ukuthi kuske kubuzwe kwakuwe uba igusha zakho wathi wazifumanana ibe inhlekisa lento. Siyacela uombudsman aze abe namandla uminister wethu asiprotecte abe namandla kulento awanikwe amandla. Thank you, thank you. We would like the ombudsman to help us with stock theft. We have a challenge where maybe about 25 of my sheep will be stolen and it will not be resolved in any way. Even if we report it with the police, but there will be no solution. They will just ask from me, who stole your sheep?
And I don't know who would have done that, but I know that our sheep are being stolen in order to be sold to people who own funeral parlors. Ndiyabulisa endlini igama lam ndingunoba ngumntu Mabhulu. My name is Nobangumtu Mabunu, and I greet the house at large. Ndisuka eMkanduli kwa Ward 22. I'm from Ward 22 in Kanduli. Okokuqala ndiyawamkela umthetho sihlomelo. Firstly, I would like to support this bill. Ndimele ono preschool kakhulu ababango non-funded. I'm standing here on behalf of preschool owners, especially those that are not funded. Ndinguno preschool phaya kulandawo yam. Igama layo preschool yam yiThanduvuyo preschool. I own a preschool in my area, and its name is Thanduvuyo. Singomama abathathu phaya kulandawo sigcina abantwana ukuqala ku0 to 4.5 years. We are 3 women who are looking after children from 0 to 3.5 years. 4.5 years. To 4.5 years. Yes. Eyona nto indenzela ubuhlungu kukuba ipreschool ndayiqala ngo2014. Yaqala uba registered ngo2016 kodwa nangoku andikabonelelwa ngemali yotyisa abantwana. What saddens me most is that I started that preschool in 2014. It was registered in 2016, but up to now I have not received any assistance or funding in order to feed those children. Kukho ioffice ke okuthiwa ngu-EHP ovisitela i-preschools ngenxa yokuba ke ndisaqala ndisengumuntu oqalayo ndacela indlu emzini. There is an office called EHP that normally visits the preschool. When I started my preschool, I requested a business premises from my house. Le office ke inobuceducedu kakhulu. Le office kufuneke uzibe ngumuntu ofandwayo ukuthi afuneka ube ne-certificate esingu-partial care. Esi certificate ke uzawuthi uze usifumane. Kuqale le office ibhale i-report yento ezibonayo apha endlini. This office is looking for much detail. They say you need to have a certificate called partial care. It's a partial care certificate that you need to have. Kufuneke phansi uthayilishe phezulu ube ne-ceiling board. Khawufana ucinge ke umuntu onjengam ke ongafandwayo ezonto uzozithatha phi. The requirement is that your premises must be tiled on the floor and it must have a ceiling. Think of somebody like me who is not being funded. Where am I going to get funds in order to do that? Siphinde ke thina ke ezilalini sine challenge kakhulu kubazali abafuni nokukhupha ne10 le for uthenga izinto umzekelo i-toilet papers zofinyisa abantwana aba sibagcinileyo. We also have a challenge in the rural villages because the parents do not want to pay any money, even if it's 10 rand, so that we can buy just a tissue. Ndinethemba kakhulu ke ngokwamkela kwethu lo mthetho sihlomelo ndicinga ba noko phaya naphaya uyakusithethelela nathi noko sincume. Enkosi. I think that this amendment bill will help us here and there so that we will be able to run our businesses properly. Sesi akaye lapha etebulini la kule research. Next. Nganga nenziba zayo. All protocol observed. Ndingunontobeko Madikwa we Ntombi Nonina Cooperative ePort St John's kwa Ward 6. Nontobeko. Madikwa. My Nontobeko Madikwa from Ntombi Nonina Cooperative in Port St John's. Ndiubulela kakhulu umthetho obekiweyo namhlanje le bill. Ndiyayamkela ngezandla ezishushu njengosomashishini okwangumlimi nomfama. I support this bill as a business person and also a farmer. Ndiqinisekile inoba izawundisusa endaweni iyondibeka endaweni.
I am hopeful that this bill is going to develop my businesses. Ngoba uSifa ufikile ePort St John's ehambela i-cooperatives. Okokoko amehlo ejungile uSifa wayefikile. Akasakwazi nobuya athi si-cooperative andikwazi kuninceda ngoba kukhona u-A no B no C. Because SIFA once visited Port St. John's, but they never came back. They never even reported as to why they are not helping us as government, as business people. Ndakhelwe ngo-agriculture i-tunnels ngo-2010. The Department of Agriculture built some tunnels for me in the year 2010. Ukusukela ngo-2010 akazigqiba u-agriculture i-tunnels awayendenzele zona. Wathembisa into yoba kunyaka olandelayo uzophinda zenze. From that 2010, the Department of Agriculture didn't finish building those tunnels for me, and they promised that in the following year they would come and finish them up. Iminyaka ngeminyaka ke usukela ngo-2010 uzotsho ngalonyaka. Usoloke emane sithi kulonyaka kude kube nangoku inoba ngu-2020 ngoku ondimgqibileyo ezo tunnels zimile. Ndazilima kuqala zaqotyulwa iplastiki ngaphezulu. Andaphinde ndasebenza zibola intsimbi ngoku. Umsebenzi karhulumente ke lowo ngoba kaloku i-funding ibivela kurhulumente. Ngoku from 2010, those tunnels have not been finished. Year after year, they are promising me that they will come to finish it, but they are not coming in. And I am waiting for them to finish those tunnels because it is the job of the government, because it was a funding that was given me from the government. Iba buhlungu ke lonto xa ndiva urhulumente wamethukwa ngentsimbi ezisarhwa ngaba bantu bathengisayo ezibekwe phaya efama. Ayimandanga lonto kuba yimali yabarhafi leya ibekwe phaya ingagqitywayo ngurhulumente. It saddens me then when the equipment that was laid by the government is being stolen by criminals, and I know that the money that was used in order to buy that material is from taxpayers' money. Okwesibini ndimela iPort St John's secondary cooperatives ezise-Port St John's. Secondly, I stand here on behalf of Port St. John's secondary cooperatives. Sixhasiwe ngurhulumente wasakhela imarket ekhoyo phaya ePort St John's. Sibulela kakhulu kurhulumente ngenkxaso asenzele yona esinethemba loba kulomthetho wenziwayo uzoyiphakamisa la market. We also thank the government because they supported us by building a market for us there in Port St. John's. And we also hope that with this amendment bill, they will develop us further. Dinethemba elikhulu ke noba sinayo indawo esililayo ePort St John's ngala market. Sililela into yokokuba imarket esiyenzelweyo incinane kakhulu. Ngokwezinto esinazo ePort St John's sine-fish, sinentoni zonke sifuna uzibeka phaya emarket ngoba zisendleleni. Yinto esikhalelayo ke kurhulumente uba ingangaska ngathi nyi la market yethu. Our only problem is that the market that we have in Port St. John's that was built by the government for us is a bit small. We would like the government at least to increase the size of that market so that we can put all our products inside that market. Urhulumente siyabulela ngebill osiphathele yona. Kodwa siyakhala urhulumente sonke sawuthetha into enye ngokungalandeleli kwakho urhulumente imali yakho apho ibeke khona. Enkosi. We thank you for bringing this bill to us, but we will also have our one problem, all of us, that you do not do follow-ups from the money that we used. Thank you. Next. Mandibulise usihlalo. Let me greet the chairperson Itafile yonke yaseParlamente. and all the members of parliament. Oqala masibulele urhulumente okuba enze okuba iParlamente isondele kuthi sithethe nayo. We also thank the government for bringing the parliament to us so that we can speak to them directly.
Ndingutata uPhumelele Besengile wasemqanduli. My name is Pumelele Besengile from Kanduli. Siyalima ndiphuma kulakho opukuthiwa ngusiya phambili siyalima i-veg. I'm from a cooperative called Siyapambili. We farm in vegetables. Ikhaphetshu, ispinache, itapile sizilima sizithengisele abahlali nezikolo ezikufutshane. We grow cabbage, spinach, potatoes, and we sell it to the residents and surrounding schools in our area. Kuluhlaza egadini ngondithetha nawe mhlali ngaphambili. As I speak to you now, Chair, I have planted, my plants are growing in my garden. Siqale uba i-co-op ngo-2013. We started our cooperative in 2013. Enima ndiyithetha urhulumente uke waphazama ukuxhasa abelimi balambisela abantu base-South Africa. I need to say this, that the government, by not helping us as farmers, that has led to poverty to the people of South Africa. Ilizwe elingalimiyo lisengxakini yendlala. A country that is not practicing agriculture will always suffer from poverty. Sinomhlaba otyebileyo kodwa asiwulimi ngenxa yoba urhulumente akasixhasi. We have Arab land, but we are not planting because the government is not assisting us. Siyi-co-op ke eyaqalwa ngalo mnyaka ka-2013 engazange ixhaswe. We are a cooperative that was started in the year 2013, but that cooperative has never been supported. Sixhaswa ngezithembiso. The only assistance that we get is empty promises. Osida nezinye iikhampani basihambela rhoqo baphume beqhakaza bacela nezikhaphetshu zethu nabanye kodwa nto inkxaso. SIDA and other entities always visit us, but all they do is that they ask for our cabbages and they will go home with heavy bags, but they do not support us. Sibhalele nakwa-small business ePitoli sicela inkxaso sixhaswe ngesithembiso. We also write letters to Pretoria, but the only assistance we get is promises. Nazi ezinye ileta ezivela kwa-small business ezithembisayo ezingazange sisinike nto nasi. I have with me some of the letters from the Department of Small Businesses that are only full of promises, and we have never been supported. Sekunjalo akukho nyaka seke sangalimi silime ngondithethayo. Even then, there is no year that goes about without us planting. We have planted as I'm speaking to you now. Uchairman makazibuza umbuzo ukuba silima ngantoni singaxhaswa nje. The chairperson therefore should ask themselves the question, how are we practicing that agriculture because we are not being supported? Abantwana abasakhulayo bathanda ukungena kuthi baphinde baphume kuba akude kufumaneke into siyabathembisa nathi ba urhulumente uzothi asibone akade asibone. Young people who join us, they go out of our business because we always promise us that the government is going to support us, but the government never does. Siyacela ke namhlanje izithembiso masiphele masifumane inkxaso ukuze siqhubele phambili. Our request today is that the promises should end now. We need support so that we can develop. Ngakumbi thina basezilalini ingathi noko hayi asijongekanga kakhulu kodwa ndinethemba loba namhlanje singabasezilalini sinjalo noko zawutshintsha izinto. Especially us from the rural villages. I'm hoping that from today things will change, we will be supported. Phambili ngokulima phambili. Forward with agriculture. Phambili ngemakhabishi phambili. Nkosi. Nanga amaphepha. Cela unikeze uresearcher wami lencwadi ngizoyibuka. Next fighter. Thank you very much, Chairperson. Greetings to the members of the committee and all the participants that are present here in the hall today and elsewhere.
nabo bakhoyo apha nakwezinye indawo. My name is Dumisani Tlabati, regional member of the EFF here in Waratambo region. Here to present our submission to the National Small Enterprises Amendment Bill. Apha ndize uzo thetha ngelo mthetho uhlonyelweyo. Chairperson, the economic. Can we keep quiet so that we can listen to the speaker, please? Don't drown the speaker. Chairperson, the economic freedom fighters support this National Small Enterprise Amendment Bill. As njenge EFF siyawuxhasa lo mthetho uyilwayo. Because it seeks to bury the red tape that hinders small businesses from financial support from departments and all financial sectors. Kuba izolungisa ukungaxhaswa ngemali kwamashishini amancinane. To establish a small enterprise development finance agency that will provide services that the agencies of the Department of Small Businesses like SIFA and SIDA have failed to provide. Ukuze kubekho iagenda ezawukwazi unceda njengoba eye wasilela uSIFA noSIDA. To make the Department of Small Business to directly provide service to small businesses other than outsourcing its responsibilities to so-called entities. Ukuze bakwazi ukuncedwa abo badinga uncedo kungafuneki kuncede abanye abantu ekuthiwa zi-entity. Chairperson, note that we totally disagree with the proposed definition of new Section A and amendment of Section 20. Asivumelani no section 3A. 3A. That will give the minister responsible for small business development powers to prohibit unfair trading and classify micro, small and medium enterprises. Nika magunya umphathiswa ukuba alawula amashishini aqalayo nasakhulayo. Rather, they must be placed by a section that will define small, medium, micro and prohibition of unfair trading enterprises by the law, not an individual called minister. Makusetyenziswe umthetho hamba nalento ube nguolawulayo kodwa not umuntu okuthiwa ngumini. Because it can be used against SMMEs that the minister do not want or misuse it to exclude the individual that the minister is hating. Kuba umphathiswa ngoku usenobabekela ecaleni abathandayo abaxhase abanye angabaxhasi. Ndiyabulela. Manbulise kwi portfolio committee. Greetings. Somashishini ngokubanzi balengingqesa oartam. Greetings to the portfolio committee and to the business owners in this region of OR Tambo. Luthethayo nguludumo kaBavuma ophuma kwa Ward 30. I am Dumo Bavuma from Ward 30. Andizimele nje as an individual kwicala lakwa business. I stand as an individual. I stand for myself. Parliament manqale ndithi le amendment bill ndiyayamkela. As a parliament, I must first say I accept this amendment bill. Nditsho ndisithi ndiye ndabona iopportunity apha kweli xesha nithe make sifake inputs. I must mention that I also saw the opportunity in this. Ngokuqaphela okokuba kulo rhulumente wethu besinazo state owns entities ezifana no Eastern Cape Development Corporation. Ofumanisa uba ngoku apha kulo mmandla wase-OR Tambo sine white elephants, building structures karhulumente ezikhoyo. As I notices is that there was a white elephants here in this region that were not properly helping us. In actual fact, these white elephants is government owned buildings. These white elephants are government owned buildings. Ilento ndithi ke ndiye ndabona opportunity apha xa bendiqaphela into yoba nanku SARS wethu erenta phaa ngaphesheya eNorth Crest andiyazi uba ifama kabala renta kuyo phaa whilst urhulumente ene-buildings ezizezakhe ezidilapidated ebenozilungisa. I noticed that SARS here is renting, but there are government buildings that which are dilapidated, that can be fixed so that they can be used. In actual fact, nditsho ndiphakamise isandla uba ngabo urhulumente angakwazi into yoba athathe abanye bethu abangoosomashishini
sikwazi u-identifya ezi vacant lands nezi buildings zikarhulumente ezilando ezi-vacant. Asincedise nge-funding, sizirefurbishe, sizirenovate, sikwazi uba endaweni barente phaa urhulumente simbuyisele back to ii-buildings zakhe. Thina ke sizimonitorishe, sibe ne-asset register esinayo where we identify siliste zonke into yoba nazi ii-buildings zakho urhulumente. Yes, the government can hire us so that we can look for the land, look for these damaged buildings. We renovate them so that the government cannot go and rent, can use his own buildings and also hire us so that we can monitor those buildings. Actually, that's fund. And he can fund us to do that. Refurbishment, renovation. They can fund us for It's not money, Alan. refurbishment and renovation because we don't have money to start that kind of business. Because we can invite one time kwenye public works esenza into ekuthiwa incubator program. I was invited to one of the incubator program for public works. Danomdla yenza isense because kaloku kwezi buildings nyani ke zi-vacant. Uyakwazi into yoba xa sinothi urhulumente enene nasincedise asiboleke ifund sizithathe i-ownership, not ownership per se, that is, oh, sorry, not ownership per se, laa nto uba asinike into yoba sikwazi uba sizilise out, maybe naphaa kobuso for student accommodation. Asiboleke urhulumente eza building sizisebenzise for such purposes. Ingancedisana loo nto apha kuthi business nale kwayoba simane sileqana ngoyothendarisha phaa kwezi nto zikarhulumente zethenda side singazifumani. For instance, ikhampani yam yayirejisterisha 2005 to date ayikafumani kwamsebenzi. If maybe government can give us those buildings so that we can use them. I started my company in 2005, but there is no progress. Sidlule kulomba wezo white elephant buildings karhulumente ndize nje komnye umba. Let's pass to this matter of these white elephant buildings. Andazi noba ndise-TV in my chairman. Am I live on TV? I'll apologize to you because ke khange undinike le mandate. Nzawuxolisa kuba you didn't give me this mandate. Into enzekayo ndino-chairman phaa kwi-Gqogqorha Business Development Forum. I have chairman there in Gqogqorha Business Forum. Eyona nto ingamandla urhulumente benzamcela kuyo laa Gqogqorha Business Development Forum actually iGqogqorha leyana yayikhona kwi-then former Transkei where you'd find oba laa mhlaba waye wanikezwa kwikhampani enguMariansky. That's an offshore company uMariansky, it's not from around. That the land was given to another company that is not belonging here. And currently uMariansky is making millions of rents from Lamhlab. Merensky is making a lot of millions from that land. Yeah, because there are timber products as Kupayo Paglamshlaba as export. They have timber product that they producing from that land and export them. Actually, the owners Zalamshlaba are removed. The owners were removed. Biko kuba angaske urhulumente asincedise sifumane acquisition yalamhlaba ne-title deed zalamhlaba as the owners ezazimuvwe phaa. We would like to have the acquisition and the title of that land because we were removed there. Thank you. Thank you. Next. Oh, enkosi Mpali Nkqubo. Thank you, Program Director. Ngusoli kaMbiko eZimbane. I'm Soli May in Zimbabwe. Okwangusihlalo weZimbane Land Care Primary Cooperative. I'm also a chairperson for Zimbane Land Care. for Zimbabwe Land Care Corporation. Sinza yonke into siyalima siyafuya. We are growing and we also looking after the stock. Ingxaki yethu ke thina singamafama ndiyayibona uba inye kuba kathethi la mafama baphambi kwamathelele ingxaki esinayo. Our problem is the one which was mentioned by other farmers. Ingxaki nje ke sinayo ke sicele sinazo sinye soba senzelwe ii-boreholes. Would like to have boreholes. Sikwazi ukulima kabini nxa sikhupha umbona sifake i-veg. Would like to plant twice so that when you take out the maize, we put veg. Uba ke ningasinceda apho noko singenza bhetele. If you can do that, we can make things better.
ngoba lokhu ulimo umqolo wesizwe njengoba besekuchiwe. because the agriculture is the backbone of the nation. Uba ngaba kulinywa kuyawuba nzima kakhulu. If we don't focus on agriculture, things will be terrible. Siyacela ke uhulumende wethu asincedise asimdleki kangako. We are asking for the assistance from the government. Sikulethemba ke into yoba ke noko izicelo zizawuphulaphula zenzeke zilandelwe. We are hoping our request will be followed up and will happen. Hayi mandidlule ke sekuthethiwe Nkosi. Let me stop there. Thank you very much. Uyawuchasa le bill unja. Hayi umthelelo yilo ndiyawuxhasa kakhulu Nkosi. I support this amendment bill. Thank you. Thank you. Next. Olandelayo. Mandizibulisele Greetings kwesidlangalala neparlamente public ngalemini yanamhlanje. in this Ngelihle day. igama lenkosi. Amen. In the name Cela of kuthule Jesus, bandleni amen. sizokhona kuzwa kahle ukuthi ubaba ukhuluma thini lapha ya. Olayo ke ndithi kubo camako. Those who are not religious, I'm saying Tamago. Ndima apha ngukhanyisile igama kwabanokwazi ukulibiza lo gama lelikatata lo gama. My name is Kanyisile. Those who can pronounce that ifani name yam is for my father. ndingumzungu. My surname is Zungu. Yes. Ndima apha ndimele CPAs. I'm standing here for CPAs. CPAs is a communal property association. That is the Communal Property Association. Ezingatrade is a business. Those who are not trading so that the business Kodwa can ke come. bakhona abanye kwezo CPAs abane cooperatives. But there are some who have cooperatives. Ndiyavuya uqala into kokubana ndizoma ndithethe nani ndisonqena ukuthi mina ndiyayisupporta ibill because andiyazi mhlawumbe noba yinjongo yokunceda obana okanye injongo yokunceda aba basemva kwamna. Yiyo ke lento ndimadola nzima ukuthi ndiyayisupporta. I'm standing here, but I find it hard to say I support this bill because I don't know who's gonna benefit. Is it me or someone else? Kutheni nithetha ngolo hlobo? Ndithethiswa kuba ndizazi uba ndilixhoba. Why do I say that? I say that because I am a victim. Obephambi kwam uthethile uvelile nje kancinci ndime mna njengo-chairperson we-CPAs eziyi-8. The one spoken just before, the one was here now, mentioned this point because I'm here because I want to mention about 8 CPAs. Ezi CPAs zimi ngolu hlobo. Eyam i-CPA, Qelana CPA. My CPA is Qelana CPA. Kulandele iGqogqorha CPA. The next one is Qoqorha CPA. Kulandele iQolombana CPA. Qolombana CPA. Kulandele iBhazia CPA. Bhazia CPA. Kulandele uMpolompo CPA. Mpolompo CPA. Kulandele iNgunjini engapha eMzimkhulu. And then follow the Ngunjini in Mzimkhulu. Ibe yiSt Paul. And then St. Paul. Ibe ndikhohla nje. I just forget the last one. Zi-8 izawubuya. There are 8 in total. Singamaxhoba. We are victims. Bahlali ngaphambili. Ngaske niyithathele ingqalelo lento noba ithethwa ndim. I wish you Ngulo muntu can ndinguye. say, pay attention to this, even though it's me as I stand in front of you. Saphuluka abazali baphulukana nomhlaba wabo. Sawubuyiselwa kodwa ke ngo-2011 ngokungena kwalo rhulumente apho athe abantu ababephulukene nemihlaba yabo bangazifaka ii-claims zabo. Sangabanye ke ngokusile 8 abachaphazelekileyo ekubuyiselweni lo mhlaba. Our land was taken, but it was brought back in 2011. So these 8 are the ones who get their land back. Sibuyiselwa ngu-former president. Our former president returned this land to us. Ingxaki bantwana bahle phakathi kwenu bakhona abanentshisekelo abanomdla mandiyibeke ngolo hlobo wokuncedisa. Phakathi kwenu bakhona abajonge bona. The problem, the panel, is that amongst you, there are those who have good motives
and those who have bad motives that only to benefit themselves. Andiziba mde ndiyacela mhlali ngaphambili ubuthe yi-3 minutes ngicela undiphe 4. I won't be, I won't be long. I said, you said So 3, undlulile la kulo but four, give me Sheshis. 4. You have passed You the have 4. already passed the 4 minutes. Ngo-98 In kuthiwe 1990, makufakwa amabango sayenza loo nto. we put the claims in 1998. 99 saphendula saxelelwa into kokuba ya isaqwalasela imicimbi yethu. And then in 99, we get the reply. 2001 kuye kwaqinisekwa into yokuba nyhani singabo abantu abanothathelwa ingqalelo. And then 2009, that Lo was rhulumente confirmed. mnye usithumileyo into yoba masifake amabango. Same government. Ukwazile kodwa uphinda privatize kwalo mhlaba. The same government privatized our land Lo subangileyo ngoba kaloku The one we unenqathe lala claim. mahlathi. because they get something from those forests. Ndithi kuni uba ngaba ubungurhulumente osikhathalele nyhani. If you really care about us, 2011 sibuyisela umhlaba ngo-former president. Kodwa kunanamhlanje asikabi na title deeds. we get the land, but we never get the title deed from 2011. Ayikho nento ethi kulo muntu sibuyisela umhlaba hayi njengoba sinibuyisele lo mhlaba owenza ibusiness ohluthisa utata uMarensi hayi nani khanibe niqweba nansi imali siphuhliseni. There is nothing that we get from that land ever since. Marensi kutya isifuba utya isinqe utya intloko Marens is utya eating amanqina everything he wants. thina sibethwa nje livumba We just only get the smell qha. only. Uthi uyabona phana kukhona itruck ezikhoyo ekuthiwa zezogovenda ogovenda bangapha ePietermaritzburg. There is governors trucks Andinabuhlanga xa there. nditsho People from South Pietermaritzburg. Africa. But what about thina banini? What about us as owners of the land? Akho kwanto isichaphazelayo kushishino tata uNhlabathi nawe takambhalo. We don't get Kanti bengathi anything. niyaphakama abazali. Please, Mr. Ntlabati, stand up for us. Phaya koRhulumente bebekhona ngaphambili. Kwakukho ifame ezazibizwa Chipboard. There was firms back in the Chopstick. days, chipboard, chopstick. Zaphelelwe ezo fame. Kulo They are mhlaba no wethu more waseqelana. in our land of Qelani. Siba ngathi Marenski mani siyakhalela ukwenza nathi ushishino ngasincedisa uthini. We talked Kwezi to buildings. Marens and said, give us the business. Nothing, Kuhlangazi mkanomoya. nothing happened. Ilibali elide endingafuni It's a ukudlela long aba story. bezayo kodwa ndiyafuna ukuthi siyacela zinkokheli. We are pleading to Cha, you leaders. manisibone. Please help Amaqabane us. into eyenzekayo ngaphambili kwakutyalwa umbona niyabona amasimi kwakutyalwa onke lamasimi kungekho zitractor. Back in the days, Kodwa there was ngexesha no lethu thina tractors. amaqabane kutyala izindlu. But Emasimini. there's houses now Akho in- mntu in unasazela where to sento koba plant. yemadoda besifudula sisazi kulinywa apha. No one Kutheni is singake standing up sibaxhasa for aba the bantu? agriculture. Kwakukho iitractor abezazikhona There used to koorhulumente be ababengaphambili. tractors. Andithi mababuye I'm not saying ndithetha they must come ngemisebenzi back. yabo. I want only their works Ezazixhasa abantu basezilalini. that will support the rural. Kulo simthembile esicinga uba nguyena yena mhlawumbi uzawusisusa sithathe asise kule ndawo kuthiwa yintoni elalizwe. The one we Emana, trusted Namaso. in the manna place. What does land? The manna, honey and You see? the milk and Cha honey. ootata bakhoyo banezifiso ezikhulu bodwa bajikeleza bodwa. But they only benefiting. They don't care about us. Yile Look nto at kuthiwa me. sistate yethu ngalisika ngami idaka. I'm just thin. Liwe futhi akhona amadoda. Akwanawari. They are real men. They Ndonqena don't care. ukuzothetha into bendingakange bendifuna uyithetha apha. Ndingayithetha Andifuni. kuwe xa unondibizele ecaleni. If you want Kukhona me, abantu I abadlayo will kulaa talk to kampani. you privately. Yakwamarenzi ngabamenshina xa ngaba wena I want to tell ufike you about that bamenshina Marens bedlangalaleni. place. Nama ndifuna udutyulo. Now, I don't want them to shoot me. Bathi mandiyeke. They say I must stop. Yeah. Ngunikeze almost 9 minutes. You got 9 minutes. Ngicela ubhale phansi baba I would like banikeze to lapha talk to you etafuleni. privately. Can you go and write there in the table, Tata? Thank you.
Can we be Siyabulela. silent, please? Sicela inzolo. Can we be silent, please? Sicela sizole. Njengoba umlingani wami la ushido uma sa outline ama objectives kuti le process ihamba kanjani, we cannot speak all of us. As my colleague had told you when he was outlining the program, not all of us can speak. What is important is to take the message back home Okona kubalulekileyo ke ukuba sihambe nomyalezo osuka kuni. besingeke sikhona kube na 1000 people here, we had a minimum number. We couldn't have 1,000 people here. Besingaba nje nonenani elithile elingangena kule holo. La sikhona khona isida ikhona la ngaphandle la. In this very venue, there is cedar outside here. Abanesikhalo bangaya boxhumana nabo. Those who have some grievances can go outside and meet the people from cedar. Because tina as the portfolio committee msebenzi wethu kulekelela nini to assist you. Ngoba thina njengale portfolio committee, our job is to assist you ukuba sincedisane nani. We do oversight kusida na sifa and the department. Senza ulongamelo kwisida kusifa kwakunye nehulumente. Sijabulisa ngokuthi issues of small business cut across. We are happy that imicimbi ephathelele amashishini amancinci yeyayo wonke umuntu. Ma department onke are affected. All the departments are affected. Wonke kamasebe kahulumente ayachaphazeleka. Njenge committee le small business sizawuxhumana mina ngizawuxhumana no chairperson waka agriculture. As the chairperson of this committee of small businesses, I'm going to contact the chairperson from the portfolio committee of agriculture. Because majority of farmers have got serious problems here. Ngoba ke uninzi lwabalimi apha ingathi banengxaki ezinkulu. And it is true, without agriculture there is no life. Inyaniso ke kuba xa lungekho ulimo akunaba khona ubomi. Tina siyasa, we really support that small business must grow. I heard one saying that we can't remain being small business, we need to grow, and that's our wish. Siyaxhasa ke thina uba amashishini amancinci mawakhule. Singente evumya umuntu esithi asinawuhlala singamashishini amancinci nathi siyakufuna uba sikhule. So those who did not speak can write their submission, can do that in writing. Abo ke bangakanga balifumana ithuba lokuthetha apha bangabhala phansi base pha etafuleni yamagalelo abo. Ama submission, we are expecting them until the 10th of November. Written submission. Amagalelo abhalwe phansi ke siwalindele kuthi kuyofika usuku luke 10 kaNovember. So even if you do not support the bill, but you have got suggestions which can assist us as a government. Noba ngaba awuxhasi lo mthetho osihlomelo uyilwayo kodwa unawo mhlawumbe amacebiso angasincedisa njengorhulumente siyakucela wabhale phansi wangenise. And you must be proud that you will say one day, I have been part of this bill. Nawuzingca ke uba nawuthi ngenye imini nami ndandikhona ndithabatha inxaxheba ekuphumeleleni kwalo mthetho osihlomelo uyilwayo. From here, we are going to sit as the committee as we are rolling out with all the provinces. This is the 5th province. Ukusukela apha ke sizawuhlala phansi njengekomiti sijongisise wonke amagalelo wenu ngoba sizula wonke amaphondo liphondo lesihlanu eli sikhulu ngoku. Tomorrow we are going to Alfred Nzo. Ngomso ke siya kwisithili sikamasipala eAlfred Nzo. From there we are going to KZN. Kusukela apho siye KwaZulu Natal. From KZN we are going to the Northwest. Kasuka KwaZulu Natal siye eNorthwest. From Northwest, the last province is going to be Gauteng. Ukugqibela ke xa sisuka eNorthwest iphondo lesizawuya kulo liphondo laseGauteng. What we are happy is that small businesses have got common problems of red tapes, and the bill seeks to address that. Eyona nto isivuyisayo ke kuba sibonile ukuba wonke amashishini asemancinci
anengxaki efanayo ingxaki le yemiqobo xa efuna ukwenza izinto lo mthetho osihlomeluyilwayo ke ufuna kulungisa lo miqobo uyisuse. To my sister and brothers at the front here, we really sympathize with what happened to you. Siyavelana no dadewethu abahleli lapha ngaphambili kunye nobhuti wethu sivisa ubuhlungu into enenzekeleyo. If I can mention that your leadership at national level presented your case before the NEC. Uba nje ndinganixelela ukuba iinkokheli zenu kuzwelonke zayizisa lo mcimbi wenu kwi-NEC. And the leadership has committed to look after you. Iinkokheli ke zazibophelela ukuba zizawuninceda. So we must safeguard against crooks who will want to survive using your names. Kufuneka ke sinikhusele kuzaphula imithetho ezifuna ukuphumelela zisebenzisa igama lenu. I didn't understand when you indicated that they are buying materials on your behalf, meanwhile you are a sector. That to me is wrong, it's robbery. And it must stop. Kange ndiqonde kakuhle uba bangathenga izinto zokusebenza bezithengela nina nikhona nilicandelo elikhoyo uba loo nto yenzeka ubuqhophololo obo kwaye kufuneka bumile buphelile. And I appreciate majority of you in this area. You have got cooperatives, and that's the aim of us to promote, because during July, as the portfolio committee, we visited Germany. Ndiyakuxabisa kuba uninzi lwenu kule ngingqi nineekopolotyeni kwaye ke yinjongo yethu leyo phambili ngoba ngolo July kwenyaka besiye satyelela phaa eJamani. Germany, they are using cooperatives as a model of business. Phaa eJamani ke basebenzisa okopolotyeni njengendlela yokuqhuba ushishino. We came back with this model. Nathi ke loo ndlela siye sayibona futhi sibuye nayo. What is important is to explain to you so that we understand the issue of cooperatives, because sometimes members will fight inside the cooperative and all the dreams will fall. Okona kubalulekileyo ke kuba sicaciselane uba ekopolotyeni aba basebenza kanjani ngoba ngamaxesha amaninzi amalungu wekopolotyeni aye alwe kwawodwa ngaloo ndlela ke izawuphela iphela ekopolotyeni lowo. Germany, population yabo is 80 million. In Germany they have a population of 8 million. But their unemployment rate is 3%. Kodwa ke iqondo lwentswelangqesho i-3% kuphela. So we are happy here because we had small business saying that if we may get assistance, we'll be able to assist issues of unemployment and poverty and inequality. Siyavuya ke uba sivile apha njengosomashishini abancinci ukuba nithi xa ninofumana inkxaso ningakwazi ukulwisana nentswelangqesho. Ngokusho lokho ke siyofika le as committee, we are going to discuss about the deliberation after our road show with the department. As I conclude, as this portfolio committee, sizawuhamba sihlale phansi sixoxe ngazo zonke izimvo namagalelo esiwafumeneyo kuni. Sijabulisa ngokuthi nithi niyayixhasa le bill, kepha you are also raising issues which you feel these are gaps which needs to be fixed. We are happy that you're saying you are supporting this bill, kodwa ke kukhona izinto ezithile enifuna zilungisiwe phaa kuyo. So after our deliberation with the department, we will go and table our recommendations to the House as the portfolio committee. Emva kokuba ke siye saxoxa sathethathethana nesebe sizawuhamba ke siyokwandlala izimvo zethu phaya kwindlu yowisomthetho kazwelonke.
After that, the bill will be referred to the NCOP. Emva koko ke lo mthetho sihlomelo uyilwayo uzawudluliselwa ku-NCOP okulibhunga lamaphondo. NCOP will do the same. They will have their own roadshow. Nayo ke NCOP iza kwenza into efanayo nalena nabo bazawahamba bethethathethana noluntu. Our aim is to pass this bill before the next elections. Eyona njongo yethu ke kukuba lo mthetho uyilwayo upasiswe ngaphambi konyulo olulandelayo. After NCOP has satisfied itself, the bill will be referred to, taken to the president, ayisayina as an act. Emva kokuba NCOP izanelisile ngenkqubo yalo mthetho uyilwayo izawudluliswa ke usiwe kumongameli ukuze awutyikitye ube ngumthetho sisigxina. Sesibonge kakhulu, thank you so much for coming. Sinibulela kakhulu ke ngokuba nizile apha. What we need to explain, portfolio committee is your lawyers. Tina, we are doing oversight ku government. Into kufuneka nje siyicacise apha kuba i-portfolio committee le ifana nje namagqwetha enu thina sinimele kurhulumente. So that must be clear. Kufuneka ke loo nto icacile. Thank you so much. Ndinibulele kakhulu. I've got two announcements. Ndinezaziso ezibini. Yokuqala, the first one, SIDA and SIFA, they are outside this hall. Isaziso sokuqala sesokuba isida kwakunye nesifa bakhona apha ngaphandle kweholo. So most especially cooperatives who were complaining that they can't get through their applications, would like you to go and see them. But at the same time, I said you must register your names to our researchers so that we can make some follow-up. Other issues which belongs to other departments will defer them to those departments. Ngokuyinhloko ke ikopolotyeni ezi zinezikhalazo ezithile besithe maziyozibhalisa kula tafile bangaya nawo bathethe nabo balapha ngaphandle. Eminye ke imicimbi ephathelene namasebe siza kuyijonga. The last announcement, we request you that you remain seated. Food will be served where you are. Esesibini ke saziso sesokuba sicela uba nihlale apha nizawuziselwa ukutya nihleli kwizindawo nihleli kuzo. You have been orderly. I believe you will remain orderly. Kakade ke beniziphethe ngenzolo siyacinga uba nizawuhlala niziphethe ngenzolo. Because when we say go and queue, we've got elders, we've got people with disabilities. So one thing's to run smooth. Ngoba uba ngaba besingathi hambani niyokwenza umgca wokutya phaya bekuzawuba nzima ngoba kukhona abantu abadala kanti kukhona nabantu abanokhubazeko ibizawuba yingxaki leyo. And then after that is then that you will go and see SIFA and SIDA. Emva kokuba nifumene ke ukutya kulapho ke nizawuya ngaphandle niyobonana nesifa nesida. Thank you so much. Siyanibulela. The meeting stand adjourned. A parliamentary photograph. I want to take a picture of while you are seated. Come to chair. Come to chair.